Muy buenas tardes, queridas alumnas y queridos alumnos. Bienvenidos al tercer espacio abierto para el aprendizaje. Espero que estén teniendo una gran semana y que también hayan tenido unas semanas anteriores maravillosas, que hayan podido entender todos los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de este módulo y en general que estén disfrutando mucho este módulo 18. Veo que aún no tenemos a nadie aquí presente, así que espero que a lo largo de la sesión del día de hoy más de ustedes puedan unirse para aportar sus preguntas, sus dudas. Recuerden que estas sesiones tienen como principal objetivo que podamos tener esta sesión de preguntas y respuestas en la cual ustedes me hagan dudas concretas de procedimientos o de conceptos de actividades y contenidos de la semana en curso. Asimismo, parte del propósito de estas sesiones es que podamos tener un poquito más aterrizadas en ejemplos de la vida cotidiana las aplicaciones de los temas que estamos viendo en la semana. Por lo tanto, para la sesión de esta semana vamos a iniciar con algunos anuncios referentes a la semana anterior. Vamos a seguir con un pequeño video que les tengo preparado también con información de aplicación a la vida cotidiana de estas actividades. Y finalmente tendremos lo que siempre he dicho, que es la parte más importante de estas sesiones, la parte de preguntas y respuestas. Así que antes de iniciar con las actividades propias de la sesión del día de hoy, quiero agradecer a todos aquellos que entregaron sus actividades de la semana anterior. Pude revisar trabajos de gran contenido y gran calidad, que sin duda demuestran que están empezando a ver el cálculo y las matemáticas como una herramienta útil, que están entendiendo sus principios y que están pudiendo ponerlos en práctica a través de la resolución de problemas. Así que espero que sigamos con este buen progreso a lo largo de esta semana. Recuerden también que semana con semana deberán estar revisando los contenidos para revisar si hay que tener entregas. Ya saben, cada semana hay que hacer 2 entregas, excepto la última semana. Que revisen con anticipación de qué se tratan las entregas, cuánto tiempo les van a consumir, para que las calendaricen bien y no vayan a tener ningún problema. Recuerden también que mi método oficial de contacto es el correo electrónico institucional o, más directo, los mensajes que tenemos dentro de la plataforma. Pueden hacer uso también para contactarme de los distintos foros que tenemos y, por supuesto, de estas sesiones que estaremos teniendo. Como lo habíamos dicho antes, es importante que las extensiones de sus trabajos para todas las personas que aún tienen entregas pendientes de la semana 1 y la semana 2, que en cuanto las tengan listas para entregar, me contacten y con todo gusto yo les abriré la plataforma para que ustedes las puedan entregar. Es importante, como les he mencionado antes, que esto sea hasta que las tengan ya listas para entrega, para evitar estar rebotando entre que me piden permiso, se tardaron un poquito más de lo planeado en realizar la actividad, se cierra otra vez la plataforma y me tienen que pedir una vez más permiso. Hagámoslo bien desde el principio y una vez que ya tengan la actividad lista, me contactan y yo con todo gusto les abriré la plataforma. Como cada semana, les hago también la atenta invitación a que participen en el foro Aprendiendo. Este foro es de gran importancia ya que permite la participación de aportes entre ustedes y para sus compañeros. Algunas veces nosotros como equipo docente tenemos un lenguaje a lo mejor un poquito ya muy técnico o explicamos cosas de manera ya muy como los libros de texto o de formas muy convencionales. Y tener palabras frescas de alguien que está viviendo el mismo proceso de aprendizaje que ustedes siempre es útil para tratar de entender conceptos particularmente difíciles. Así que en este foro úsenlo para explicarle a sus compañeros algún tema que se les hizo complicado, pero descrito con sus propias palabras, cómo pudieron entenderlo mejor.
Como lo hemos dicho antes, este foro no sustituye de ninguna manera la orientación que yo de todas formas les pueda brindar, y es importante saber que yo también voy a estar participando en este foro, alimentando cualquier duda que exista, eh, revisando muy bien la información y viendo que efectivamente esté bien transmitida. Ahora bien, vamos entonces a pasar al video que les tengo preparados para esta semana. Denme un momento más y empezamos con la transmisión. Hello everyone. Today let's explore. Hello. Hello everyone. Today and friends, by the end of this video, you'll have a good idea of the immense contribution of differential equations. Hello everyone. Today let's explore the real-world applications of differential equations. And friends, by the end of this video, you'll have a good idea of the immense contribution of differential equations in our present world. So let's start. An important application is the population model. So friends, whether it's the growth of human population or the number of predator versus prey or the growth of microorganisms, we have population which is constantly changing with respect to time. And this can be very well depicted using differential equations. And one such model is the logistic population growth model. If P is the population and T is the time, then the rate of change of P with respect to T is directly proportional to the product of P and the difference between the carrying capacity and P. So friends, what is the carrying capacity? It is nothing but the maximum sustainable population. So friends, on solving differential equation, we get this expression using which you can find out the population for any given value of time. Here is another model, the SEIR model that is being currently used to analyze the COVID pandemic. Friends, S stands for susceptible, that is, those people who are at risk of getting the infection. And ds by dt is given by this differential equation. Friends, did you see that beta is the transmission rate of the virus? Now, from these susceptible people, you have some people who will be exposed to the virus, and that is denoted by E. So dE by dt is given by this differential equation, and sigma is the infection rate. Now, some of these exposed people will actually get infected with the virus, and that stands for I. So here is the differential equation that shows you di by dt, and sigma is the recovery rate. Now, last but not the least, you have R, that is removed. That is those infected people who either died or got completely recovered. And this is the differential equation for dr by dt. So friends, this only underlines how invaluable this data is for all those people who are currently fighting with the pandemic. So differential equations undoubtedly is very valuable for population models. Friends, did you know that differential equations is very useful in the world of music? Let's see how. So here is music from the piano. And this is from a synthesizer playing the flute sound. So why does a piano and a flute sound different, although they are actually playing the same set of notes? Well, this and many more such questions are being analyzed thanks to differential equations.
This is the differential equation that's used for all musical acoustics. So friends, as you can see, this is the second order and partial differential equation. So why are we using differential equations over here? Because we are dealing with sound waves whose shapes are constantly changing with respect to time, and hence we can use differential equations to model their behavior. Now friends, this differential equation describes sound variations, and solving this will help us understand why some notes when played together sound very pleasing, something like this, while others don't, like this. The next application is Newton's law of cooling. So friends, this law states that the loss of heat from a body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and that of its surrounding. So you have temperature of the body that is changing with respect to time. So that means we can use differential equations to describe this law. On solving this differential equation, we will get a relation between the temperature of the object, the temperature of the surrounding, and the time t. So friends, you can find the temperature of the object at any given point of time. Now friends, this law is being used widely in the packaging industry, where food is subject to high temperature treatment and then it has to be cooled for packaging purposes. Now let's see how this law works for an ice cream. The temperature of an ice cream when taken out of the freezer, supposing, is minus 20 degrees Celsius and the outside temperature is 30 degrees Celsius. Now, after 1 minute, it's been noted that the ice cream temperature has increased to minus 10 degrees Celsius. You need to find out what is the temperature of the ice cream after 5 minutes. Surely it has increased, but you can find out by how much using Newton's law of cooling. By doing these calculations, and friends, you'll come to know that the ice cream temperature after 5 minutes is 15.61 degrees Celsius, which means the ice cream is going to literally melt in your hands. Differential equations are very useful in radioactive decay. Let's see how. So friends, radioactive elements like uranium, radium, cobalt, etc., on being unstable, spontaneously decay to give the daughter nucleus and the alpha, beta, or gamma rays depending on the type of decay. So we have a law of radioactive decay which states that the amount of the radioactive element that is decaying per unit time is actually directly proportional to the total amount of the radioactive element present. So since the quantity of the element is changing with respect to time, we can use differential equations to express this law. And friends, please note the negative sign indicates that the quantity of the element is actually decreasing as time progresses. On solving this differential equation, we will get the relation between the quantity of the element and time t. So you can find out how much quantity of the element is remaining at any given point of time. One use of this equation is to find the half-life of radioactive elements, which is nothing but the time that is required for half of the atoms in the sample to decay. So here we have cobalt, which is a radioactive element, and friends, its half-life can be found out to be 5.27 years using appropriate values in the equation. This half-life value is of great importance, friends, because it tells us how much quantity of the radioactive element is actually present as time progresses. And as you can see in this graph, the percentage of cobalt 60 that is remaining as time progresses is exponentially decreasing, which means cobalt, which is widely used for cancer treatment, has to be replaced regularly in order to be effective. And for this, differential equations is very useful. The next application is an economic analysis which includes GDP calculation. Friends, the change in GDP with respect to time is found to be directly proportional to the current GDP of the economy. So if X is the GDP of the economy, here is the differential equation that comes into the picture. G is the growth rate, and on solving this differential equation, we'll get a relation using which you can find the GDP for any given point of time.
Differential equations come very handy in macroeconomics, which is nothing but the study of large economic systems like that of a country. So, one such equation, friends, is the Fokker-Planck equation, which is a partial differential equation describing time evolution. So, friends, equations like this help us understand why some countries are poorer than others, what causes recession, and how to deal with them. The next application is Maxwell's equations. Friends, this is a set of four coupled partial differential equations that describe how electric and magnetic fields are generated and altered. So the first law is the Gauss's law of electric field. The second law is the Gauss's magnetism law. The third law is the Faraday's law of induction, while the fourth law is the Ampere's law. So this triangle symbol that you see is the del operator that is used for divergence and curl vector operations. So these are four complex laws, but they are the building blocks for all types of electrical, optical, magnetic technologies and innovations, such as smartphones, mobile phones, and computer technology, making MRI scanners in hospitals, electric motors and generators, and also to better understand the various phenomena of light. The last application we will be discussing is the Newton's second law of motion. So, friends, this law states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force that is applied on it. So, since momentum is changing with respect to time, that means we can use differential equations. Friends, there are two scenarios to this. If we assume the mass of the object to be constant, then we get the well-known formula that force is mass into acceleration. However, if the mass is variable, that is either it's increasing or decreasing with respect to time, here is the differential equation that we will be using. The variable mass equation is very useful to study the motion of rockets because the mass of a rocket is decreasing with time as fuel is burnt and propellants are being expelled. But let's take a simpler example of pushing a shopping cart. So, friends, if the shopping cart is empty, we have all experienced that it's going to take less force to push it because the shopping cart has less mass. So, less mass, less force needed. However, if the same shopping cart was filled with, say, gifts, although you would be delighted to push them home, it's definitely going to take more force to push it because now the shopping cart has more mass. So, more mass, more force needed to push the cart. So, friends, thanks for watching, and I hope you found the video useful. If so, Muy bien, espero que hayan encontrado este video útil. Veo que tenemos aquí ya la presencia de Dulce María. Muy buenas tardes, bienvenida. Y espero que este video les haya parecido también interesante, como los que hemos estado viendo en sesiones anteriores, y que hayan podido encontrar temas recurrentes. Por ejemplo, vemos de nuevo la música expresada a través de las matemáticas y es fascinante poder entender cómo algo tan complejo y tan bello como la música puede ser representado a través de las matemáticas. Entonces nos damos cuenta que no tienen por qué suceder solamente en un laboratorio estéril, no tiene que suceder solamente con científicos en bata blanca. Nos damos cuenta que las matemáticas y todas las ciencias nos rodean, nos componen y hacen nuestra vida tan maravillosa como es. Asimismo, se pueden dar cuenta del gran abanico de posibilidades que nos ofrece el cálculo como herramienta, desde la economía hasta cálculos, por ejemplo, ahora en la pandemia, para ver viendo cómo se contagia la gente, cosas de gran seguridad, como cómo va decayendo el cobalto 60, en fin, un sinnúmero de aplicaciones que no solamente se limitan a cosas que tengan que ver con la ciencia, con la visión tradicional que la tenemos todo el tiempo. Así que, además de este video, esta semana les puse ya algunos recursos adicionales que espero les sean útiles y les recomiendo sobre todo ir revisando los de integrales y cálculo integral
para irnos preparando para los temas de esta semana y la siguiente. Abrimos ahora sí el espacio para las preguntas y respuestas. Por lo que si alguno de los que estamos aquí sintonizando tenemos alguna duda o algún comentario, este es el momento para escribirlos. Recuerden también que también estaré aquí algunos minutos en espera de que más de ustedes se puedan conectar y yo con todo gusto estaré atento al chat. Así que, sin más, aquí les leo.
Hola, muy buenas tardes, Alejandra. Bienvenida a la sesión del día de hoy. Estamos en nuestra sección de preguntas y respuestas, por lo que si tienes algún comentario o pregunta con respecto a las actividades o temas de esta semana, este es el momento para compartirlo en el chat. Muy bien, en este caso, si no hay más dudas o comentarios, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse unido y participar. Espero poder contar con la presencia y participación de más de ustedes durante la sesión de la próxima semana. Recuerden que esta sesión será muy importante, ya que en ella veremos, pues, es la semana final y se entrega nuestro proyecto integrador. Así que daremos un poquito más de detalles en esta sesión y de nuevo estaremos respondiendo cualquier duda que surja a lo largo de esta semana y la siguiente. Les deseo un resto de semana fabuloso. Síganse cuidando mucho contra el COVID-19, que de nuevo hay olas fuertes en todo el país. Mantengan muy bien las precauciones y nos vemos por aquí la próxima semana. Hasta pronto.